Muslims around the world began marking the holy month of Ramadan under coronavirus lockdown on Friday with unprecedented ban on family gatherings and congregation prayers. While a pushback in some countries has sparked fears of a surge in infections, one of the countries that will be hugely affected is Turkey. The predominant Muslim country has taken measures against the novel coronavirus during the holy month of Ramadan. Turkey has registered over 100,000 cases so far, with death toll reaching nearly 2,500. We now cross over to Istanbul to connect with our very own Ankara, to talk to our very own Eastern Middle correspondent Salim Seidi. Good morning, Mr. Seidi, and thanks for joining us. Good morning, Julde. Well, we've seen that today is the first day of Ramadan in the Gambia here, and I believe that is the first day of Ramadan in Turkey. Has the 2020 month of fasting been observed in Turkey as of this Friday morning? That's right. Turkey is also observing the holy month of Ramadan today. Ramadan is a holy month for Muslims around the world. Most Muslim majority countries started fasting today, including Turkey, Kuwait, Saudi Arabia, and almost all the countries in the Middle East started fasting today. Now, under normal circumstances, what do happen is that devout Muslims around the world mark the holy month by performing prayers, evening prayers known as Taraweeh. But then the coronavirus that has taken its toll around the world will not make this possible for people to pray in mosques and, of course, in most places due to the pandemic. Now, widespread rules has been imposed, banning praying in mosques and, of course, meeting relatives and friends to make like iftar meals at dusk. Now, which is a centerpiece of the month-long fasting. Now, Saudi Arabia's King Salman, through a state news agency, has said that it pains him that the holy month of Ramadan is, of course, taking place under circumstances that prevent people to pray together, of course, in the kingdom. And we know the kingdom is home to Mecca and Medina, which are, of course, the two holiest sites in Islam. Okay, I want to believe that this is the first Ramadan where people are celebrating it in a lockdown. So how is the mood like and preparation so far in Turkey? Well, in Turkey, Ramadan began in a 4-day curfew to cope the situation in 31 provinces that account for 75% of the total population. It will be the fasting for this Ramadan, all events where people will gather for iftar or break their fast, which may attract large crowds, have been banned. And of course, people are urged to maintain social distancing outdoors as well during the iftar and shahur, which is the meal before starting the fast. So measures are also taken in place to temporarily close all places and streets that may be crowded during iftar and sahur. So visits to holy shrines also are also restricted. So most of the places things that people do during the Ramadan normally are also restricted. For example, people sometimes people will go out, have large iftar in city centers and places. But now all these events will not take place under normal circumstances because of the fear of the spread of the coronavirus. So all these measures are meant to stop the spread of the disease that has so far claimed the lives of 2,500 people, and of course infected close to over 100,000 people in Turkey. So what is the mood like there? Well, people have mixed reactions. Normally, what do happen is that, especially yesterday night, when people are about to do the first fasting, everybody will go out. People will go out, with their families and friends, and then normally also when people after breaking the fast, people will normally go out
to places and by celebrating the Ramadan. But at the moment, everybody is indoors, as you can see. Nobody is going out because of the fear of the virus. And of course, anybody who is going to public places, you have to have a necessary reason to go out. And that's the mood here at the moment. As you can see, the streets are empty and all the places are closed. Most of the places are closed and the streets are empty at the moment here in Turkey. Thank you very much, Mr. Saidi, for your time. You're welcome, Julde. Back to you. Thank you. That was Salim Saidi speaking to us live from Ankara. Salim Mumfa in Ankara, he was talking to us in one of the mostly affected countries in the world, which is Turkey. ñoom tamit tey moo nekk gaay seen Ramadan bi waaye mu ngi wax ne gaay the measures, part of the measures to cope the COVID-19 is social distancing and of course closing major worshiping centers in Turkey foofu noonu moom tamit wax na ko foofu noonu waaye mu ne mood bi foofu noonu nit ñi buñ nekk di am because time boobu noonu nit ñi suñ breakee seen fast bi dañ dee génn pour celebrate and all that waaye gis nañ ne loolu yu noonu yëpp léegi has to be put at hold because of the COVID-19. waaw Julle lii moom this year moom 2020 moom foog naa yaakaar naa ne àdduna bi duñ ko musa fàtte ci dafa nekk in history because comme first year bu nga xam ne la lu Ramadan digle yëpp maanaam mostly half bi yëpp tere na ko because of this coronavirus ñu ngi ñaan daal yal na ko yàlla ekkati seen boppay yal na leen yàlla may fii ñi nga xam ne daal coronavirus bi yal na yàlla stop infection bi mu lii leen balaa Ramadan bi di jeex na man lay bëgg naa géej a dégg yi fi coronavirus bëgg naa dégg ñu ne it's free daal lockdown bi is being lifted. waaw mbir mu Salim foofu noonu. wax na lu am solo waaye mbir mu métti la du tokki rek ñun tam ñu ngi koy dund. àddina si yëpp koy dund but ku ñu ko sant tam moo ñu teg loolu soo ñu bàyyee ko lépp rek. te xam na jamono la boo xam ne nii jamono yi yëpp jamonoom la waaye bii nag moo ñu sant lu nga xam ne ni waxul kenn pour mu def paiement bi moom moo ko fayal boppam because moo xam nit su ko joxoon ñeneen mun naa laaxoo dugg fale waaye moom moo jël responsabilité pour fayal boppam weeru koor because xam na doomu aadama te fu mu nekk mu ngi fa wala mu ngi ànd ak moom wala mooy moom moo tax mu jël responsabilité ne moom mooy fayal boppam weeru koor moo ñu ko sant nag indi boole ko am na natt bu mu ñu teg kon nag am nañ opportunité bu baax pour gis ne ñun muslim si ñu ñaan yàlla teggil ñu ko si biir li nga xam ne ni weeru koor la nga xam ne lu mu jox cër la because moo ko téyel boppam dossier yi document yi moom moo ko téyel boppam dénkul ko kenn te moom rek ko mën a téye so loolu lu am solo la si moom lu mu yëg la lu mu farataal la dugg nañ si nag ñu boole kooku ñaan pour yàlla teggal ñi léegi waaye lu tokki nekk fa la ñeneen nekk fa la ñeneen nekk soo mbir mu doy waar la waaye ñëw comme ni ñu ko waxee nekk nañ si jamono boo xam ne nag am nañ yaakaar ne buñ si ñaanee yàlla dinañu si génne comme ni ko Mayra waxee ba nga xam ne dafaa doon fàttaliku ba nga xam ne bu ko di tega li ñu neex leen koo célébrité dugg fii génn fii incha allah di ñaan yàlla balaa ñu si àgg lépp yëpp nekk loo xam ne lu sedd na daal waaw. Allahumma amin. So Boba, let's move on and talk about other matters because President Adama Barrow has submitted before his colleagues in the West African bloc that the coronavirus pandemic has hammered the Gambia's economic with job losses and possible collapse in many businesses. He noted that it is a tragic that the vast majority of no regular income and has no social security in case of loss of wages. Mr. Barrow, together with his cabinet ministers, took part in the ECOWAS Online Summit on the situation and impact of coronavirus on the West African region on Thursday. This pandemic will certainly continue to have devastating consequences on our economies. 2/3 of workers in the Gambia work in the informal sector, which accounts for 80% of the informal economy. It is tragic that the vast majority have no regular income and therefore have neither savings nor any social security buffer in case of loss of wages. In this difficult situation, they cannot meet their basic necessities. In revisiting our policies to address COVID-19,
health and social protection measures have been given priority, ranging from testing and treatment to building the human resource base in the health sector and expanding social assistance. Today's President Adam Barrow there speaking on the ECOWAS summit there on the impact the coronavirus has in the country. Gis nañ ne njiiti réew mi President Adama Barrow moom tamit wax na contribution am si ECOWAS summit bi waaye moom lu wax ne Gambian business yi they will be affected because ñi tamit dañoo lose their wages yi moo nekk guys seen salary because most of the people here amuñ social security back in the country. So loolu noonu mu nekk loo xam ne dafa hit hard in the Gambia's economy because if people are not working and ñi nekkuñ di am seen dunduwaay loolu dafa nekk loo xam ne in turn dafa affect economy loolu rek la si wax waaw kon ñang li sa xalaat. non lu doy waar la mesures yooyu yëpp moom indi na ko xam naa ne li si jël rek mooy ñun li si xalaat mooy ne moom ñu seet naka lañ see taxawee pour ëllëg waaye li foog mu métti nag lu dal la si ko àdduna bi yëpp réew yi am doole yi sax ñi ngay xalaat si ëllëg ne dinañ si nekk si jafe-jafe waxantuma la ñun ñi nga xam ne daanaka daf ñu fekk si jafe-jafe so waaye moo tax li si gën a important mooy waajal ko because mbir mu nekk am na nuñ koo waajalee so te ñoom moom moo amee léegi am naa yaakaar ne foog mu indi ay borom xam-xam yu nekk si dëkk mi ñu toog ak moom planal ko seet naka la ñoo waajalee loolu noonu because rawatina sax nawet bi ñoo jublu si loolu moo si gën a important moo tax nawet bi lu ñu war a jox cër la bokk na si li nga xam ne moom bu baaxee rek dina xaw a wàññi suñu tiitaange tuuti si yàlla la nekk na waaye waajaay yi si war yëpp government bi daf ko am pour def ko pour tel see jóg tam gis ne bokk na si point yi nga xam ne ñuy waajalee ko pour économie bu nga xam ne am neen yaakaar ne dina daanu boobu moom mbiri agriculture bi ñu taxaw si bu baax a baax door a jublu si yeneen ak yeneen ak yeneen. am na solo comme noo ko waxee rek man I believe ne agriculture bi daf dee contribute a lot in the country here so Gambia suñ delloowaat si tool yi rek dafa cope the coronavirus impact bu moo am fii te many experts tamit dañ predict ne coronavirus bi moom tolof lu mu nekk lu moo andi ak jafe-jafe yu moo andi si biir réew mi o si àddina si I think after moom impact am di aftermath bi mooy gana serious because danga gis ne nit yu bari dañoo ñàkk seen liggéey ñeneen duñ am seen dundiwaay ñeneen dañoo nekk loo xam ne seen économie yi dañoo daanu gis nañ ne China America yëpp ñoo xam ne they are the veto powers loo xam ne the world richest countries in the world ñoom sax they are affected so countries yooyu noonu su dee ne gars yi they are hit because of this coronavirus man I believe ne dëkk bu mel ni Gambia daal it will not be an exception the President Adama Barrow comme ni mu ko waxee waaye moom tamit nag moom moo nekk suñ jiiti réew dëgg la it's good that mu dem si ECOWAS bloc bi mu wax ne lii ak lii moo happen but I think it's only prudent na gars tamit support ñu whole ways of supporting the citizenry comme order dikay niñ ko nekk di defee gis nañ ne the private sector ñoom ñëw nañ di def seen kenti lay kattan make sure ne ñu dimbale citizens si government bi tamit ñoom tamit ñu ngi amee plans on board pour roll out such initiative pour dimbale askan bi but I think ne dafa war a gaaw because xam nga Ramadan bi moom lu goods yi and services yi dañ daf dee expensive loolu laa rek daf dee cher su dee ne dalasi la dee jar dañ ko dee yokkatu 2 dalasi so fu mu nekk nii na coronavirus bi ñii nekkuñ di dem liggéey o nekkuñ di am that much money boo xam ne mun nañoo survive and all that so it's only prudent on the government pour mu support waaw am naa yaakaar ne this year moom price bi dina normal bu ko fekk na government ñu ngi ko contrôle ba pare bu ko am na ñu doon jéem a yokka ñooñu am na leen si fekka yóbbu na leen koot ñii alamaan nañ leen so loolu moo régulate price bi ba nga xam ne ni this time am nañ yaakaar ne fu mu nekkoon foofu la moo nekk du dem so loolu su amee daal dina ba so mbay mi dafa am solo bu ko Gambia léegi seen soble bi mu ngi ñor so waratuñee jëli beneen soble te si loolu gis naa ñu ngee dem si lu may ay ndugg keebe yooyu noonu amatut so soble bi xam nga soble dëgërut yéen jigéen nga xam ngeen su yàggee dafa yàqu so xam naa dinañ si def programme pour naka la gars yi di dimbalee baykat yi soble yooyu seen soble bi because jokaado soo fa demee ak si badi bi bu noonu boori kerewaan bi dañ ko dee óoba bay si seen dex bi te fu mu nekk ñor na so waruñu alawat beneen ñëw boobu dafa war a ñëw ñu jëfandikoo si biir weeru koor yi ñoom itam ñu gis si seen boppa waaw